mga bossing, welcome back! Welcome sa aking channel. Ito na po si Alvin ng Boy Boss Toy Box. At mayroon na naman tayong box na bubuksan. At ang story nito, siyempre, dahil nahilig tayo sa Sentai, so we start searching, googling, looking for some Sentai on sale. And luckily, nakakita agad ako sa Facebook. So, at ano pa, siguro mga 5 blocks away lang sa bahay. So, talagang swerte at mura pa. So, ito na siya. Pakita ko na agad sa inyo mga bossing. The DX Buster Hercules set. So, I believe this is a jackpot sa price niya compare sa price niya talaga. Dahil tinignan ko rito sa mga eBay at Amazon, talagang sulit ang presyo nito. At siyempre, malalaman natin yan kung ano ang condition nito. So tara mga bossing, tignan natin kung gaano ka baksik, kalupit ang laman nito. So go 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 Power Ranger! Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, so here we go mga bossing. At ito na nga ating nakuha sa Facebook Marketplace. Swerte natin nakakuha to dahil kabopos pa lang natin po natin pagbukas ng Facebook, andun na siya. So ito lang iano ko muna sa inyo mga bossing, pero to sa totoo may kasama kong mga loose items pero ito buong nakabox. At siyempre tingnan natin mga bossing kung kumpleto pa to, kung ayos na ayos pa ang quality niya, walang sira, walang damage, walang kulang. So tara, so hindi ko na kailangan si Karambit dahil as you can see medyo durug-durug na rin yung kanyang box. Pero tara, ito na. Tight pa. Okay, here we go. Ooh, shiny. Oh. Pa lang, pero ano ko na. Nararamdaman ko na. Okay, here we go. There's some stuff here. Something inside. Okay. Here you go. So, mukhang stiffener lang to. Okay, there you go. Ang laman niya. So, no more. And yeah, talagang walang laman. So, what's include? So, sayang wala na siyang tawag dito yung manual. So, hopefully you see some looks like some missing parts here, but we're not 100%. So, there you go. Ito lang siya, mga bossing. Okay. Tignan natin para ma-highlight natin siya. Let's look so far. I don't see any cracks or damaged parts. So, let's continue to see and explore. Okay. Kung siguro may kulang dito, let's check yung yung kanyang box, mga loose items. So far I don't see any missing parts here. And the last one, there you go.
So that's all what we have right now. And then, kahit wala tayong manual, tatry natin i-assemble siya. Let's go. Okay, so based on the box, we got 1, 2, 3 things that we can do to assemble these guys. So I think we don't have those like a jet fighter. So I believe that's a loose. Oh, here we go. Sorry. I think this is the one. So part of this is assembled na. But we'll see. So 1, 2, 3. There's another 1 and 2 for here. And then I think they can combine them with these red things here. That we soon we're gonna the Buster Ace. Right? So, and I think I noticed also in the box this gorilla kind of robot here. So I believe we can easily complete this edition. So yeah, so this is the DX Buster Hercules set. So yan nga, so ito nga itong so the DX Hercules set. So bali dalawa nga sila, itong Beetle saka yung Crane. So just to create this DX Buster Hercules. So the Stag Beetle Buster and the Buster Beet. Yeah, so the 05 and the 05 and the 04. Yeah, so released out 2012. So for a quick sukatan dimension, here you go. So this one is like 9 inches. So around 9 inches to, yung hanggang dun din sa dulo niya. So ito yung parang pinaka-crane is 12 feet at 12 inches. Okay, so tatry lang natin ito kasi mukhang madali-daling buuin eh. So almost ready na yata to go ang ating robot to form this. Let's see. Parang ganun lang eh. So there's something at the back. I'm not sure if this will do something. Oops. Ouch. Okay. It's like a normal things to happen. Okay. There you go. What do you guys think? If it's part of the ship? Okay, I don't think so. Okay, so yan. Okay. So, parang ganyan lang siya pero parang meron pa rin dito nilalagay. So wala tayo noon, I believe. So yeah, I think okay na rin to. Kung may kulang man dito, we'll find out. Pero so far, it looks complete. Okay. So let's try the other one. The number 2. The number 2, just like... Okay. So yun lang pala. Tapos... Okay. Need something here.
Okay, oh, there you are. Okay. Parang naging insect na rin siya dito. In this form niya. And I think that's it for this form. So, yan. Yan na yung kanyang parang insect form. Oh, okay. So, we need to put this here. And that's it. Okay, yeah. There you go. That's it. Ito yung parang pinakamata niya ngayon. Okay, ito. Itong parang beetle bugs na rin to eh. Parang dung beetles ang tsura niya. So, ano ba pwede natin gawin dito? Oh, okay. So, these two usually go this way. Okay, so yan. And this one go this way. Yeah, nakatago doon sa loob yung ano yung kulay blue. Kasi dito nga. Ayun. At so, yan. Ganyan agad lang siya. Ito, kakabit natin dito. Kasi, atin siya kakabit dito sa lalim niya. Parang nga natin lalagay dito. Parang dito. Ayun. Pasok natin dito sa butas. At, ayun. Yeah. So, yun siya, no? So, tapos ito, ayun. Oops. So, pwede rin pasok dito. Tapos, balik natin. Ayan. So, parang ganito na siya. Ayan. I-ulit natin to. So, medyo loose na rin yung ibang parts niya. Okay. So, yun siya mga bossing. Ito lang maganda dito kahit wala siyang die-cast. Yung plastic niya medyo solid. It's good. Tight. Kaya lang pagka siyempre kakalaro mo talagang nilaro to nung nung owner eh. So, nagiging loose din siya. Kasi parang mga spring or ano lang yung kanyang mga connection. Pero, kaya parang siguro ang ganda rin ng bago. So, release nga ito ng 2012, pero pag binili mo na nito, kahit yung luma nito, siguro mga triple the price na. Kaya kahit pa paano, I can say na na-jackpot lang ko to. Mura ako na, makasama pa yung mga loose part. Okay, so, good on that one. So, gawin na natin si Hercules. Si Buster Hercules. Let's bolt on. Ito na ngayon si, kunin natin si DX, Hercules, si Buster Hercules. So, ito na siya. Lagyan natin ganito. Tara, let's transform these beetles. So, siguro try lang natin tanggalin muna lahat yung mga other parts niya. So that's it mga bossing.
So, sana tuloy-tuloy natin itong makompleto yung mga missing toys dito. Makompleto natin. Kaya abangan niya mga bossing sa ating adventure completing the Sentai. So, stay tuned lang kayo mga bossing. Kaya hit na yung subscribe button. So, thank you for watching. See you on the next episode. Peace out.